Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat malam. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kelas mengaji tulis artikel jurnal. Okay, untuk malam ni Pakcik gabungkan siri yang ke-16, siri yang ke-17 dan siri ke-18 untuk kita cover dalam penulisan kajian literatur dalam artikel jurnal. Untuk malam ni kita mulakan dulu dengan bedah dan bincang untuk menulis perenggan membangunkan rajah figure di kajian literature review. Okey, ini kesinambungan yang hari itu daripada siri ke-15. Kita akan ke siri yang terakhirlah untuk topik membangunkan rajah ataupun figure di kajian literature. Ini paper pakcik sendiri paper yang paper pertama pakcik release dari segi doctorate pada tahun 2012. So artikel ni Q1 dan terbit di Springer dan collaborate dengan Korea Automotive Associations. So untuk paper yang bertajuk Relationship between Lean Six Sigma Environmental Management System and Organizational Performance in Malaysia Automotive Industry. So dalam perenggan ini kita nak highlight bagaimana pakcik membangunkan ayat sebelum kita attach ataupun kita nyatakan ataupun merujuk pada bawah table. So pakcik mulakan ayat to generate, distinguish, construct and analysis of the numerous proposed concept was performed. Table 1, table 1 present a list similar practice proposed by different authors for each generate construct. Then each contract was analysed to determine whether it was different or similar to the previous analysed construct. So ini is common lah Jadi pakcik nyatakan untuk memahami the proposed concept kita merujuk table. Jadi table 1 present a list of similar practice proposed different authors. So ni lebih kurang lah table 1 construct from literature. So ada beberapa construct dan related construct. For example leadership. So apa scholar-scholar ataupun construct, contohnya quality leadership oleh Flins 1995, Boyer 1996, committed leadership Chua, and leadership on. Ini sampailah ke focus metric. Okey, ini seterusnya paper yang ke-17 juga daripada paper lead dia adalah student pakcik lah, sekarang dia jadi pensyarah di UTM. Tajuk adalah Corporate Social Responsibility Practice ISO 26000 Effort and CSR Performance in Malaysia Automotive Industry. So dalam perenggan dia panjang lah, dimulakan dengan CSR practice is an obligation of the company for maximize the impact of employee, customer, community and environment. CSR practice emphasize that social responsibility is a core for the company and is carried out in Malaysia automotive industry. So dia cerita lagi according. So baca perenggan yang ada highlight berkaitan dengan table. This is because CSR practice give benefit to stakeholder with a value added advantage such as increasing the reputation of the company, enhancing employee motivation and improve the competitive advantage. Next, lepas tu baca ayat. Next, table 1 show the benefit of CSR practice by different authors. Baca ulang balik. Next tables show the benefit of CSR practice by different authors. So yang ni pun sama. Kalau tengok jadual di sini biasa kan, kalau paper pakcik ataupun student-student kita memang akan nyatakan dalam kes ni macam contoh benefits of CSR. So kita akan nyatakan lah di kiri dimulakan dengan authors. So kita ada previous, so kita ada beberapa numerous of authors, several. So kita ada Barnard, kita ada Porter, kita ada Silverhorn, and the Warren, Sweeney, Shane and Fleming, Stamulakis and Bridwell dan Mazur et al. 2010. So for example, Barnard et al. Kita nyatakan apa benefit CSR practice dia: enhance policy and labor standard, improve management of employee and employee at the workplace, increase company reputation and reduce the risk of the companies. Okay, seterusnya paper pakcik yang ke-18, Lean Manufacturing Practice ISO 40001 and Environmental Performance in Malaysia Automotive Suppliers.
Okay, paper ni paper dekat Taylor and Francis, nama jurnal International Journal of Management Science and Engineering Management. Okay, dekat ayat tu macam secara mudah dia, pakcik mulakan ayat, based on the review of the extant literature, the present author have summarized critical success factors as follow: management, supplier management, employee involvement, just in time, customer focus, and statistical process control. Most of this factor was adopted and adapted based on the lean manufacturing studies. Table 1, ni nak tunjuk dia. Table 1 present the LMP practice contract by different author for each contract. So kalau tengok ayat, that similar lah yang pakcik gunakan ayat macam paper dekat International Journal of Automotive tadi tu, Automotive Technology. Okay, so the ayat present LMP practice construct by different authors for each contract. So kat sini sama juga kita mention the construct. So kita mention specific construct and related construct in the literature. So kita ada supplier management, employee involvement, just in time, customer focus, statistical process control. For example yang bawah tu kan, statistical process control, pakcik mention ada yang guna statistical process control by Srico, First Ashton, dan juga quality information analysis by Habibin et al. 2015. Okay, next paper yang ke-19 secara total, tajuk dia Investigation of Kaizen Bliss and Sustainable Performance in Malaysia Healthcare Industry. So paper ni ditulis oleh student master pakcik bersama dengan pakcik sendiri. So dia cerita pasal social performance. So dia start dengan Smith 2012 also suggest that environmental and social regulation is become more stringent since information is communicated easily in the social technology era, forcing political and government to react to changing situations. So ada beberapa lagi lah sebab kita ambil satu perenggan, tapi perenggan ni agak panjang. Jadi pakcik terus ke arah tables. So table 2 show the previous study about SP element and build the factors that influence the successful implementation performance. Okay, jadi dia mentionkan table 2. So kat sini pakcik highlightkan ada previous study about the sustainable performance. So kita ada beberapa authors dan kita akan bincangkan 3 performance, iaitu economic performance, environmental performance and social performance. So highlight daripada Molden et al. Sampai Molavis. So kita akan count set as the total. So ada beberapa yang ada 3 citation. For example, maksudnya satu authors tu ada ketiga-tiga performance lah. Ada economic performance, environmental performance and social performance by Molden et al, Schohenrer, kemudian daripada Barthelmus dengan Singh. So ada 4 authors yang menggunakan 3 performance. Kemudian paper critical success factor of lean manufacturing practice for the Malaysia automotive manufacturer. So ini juga collaborate antara student dengan pakcik. So kita highlight on the table, pakcik terus highlight pada tables. So table 1 show a summary of finding of the sum of relevant study on barrier of LMP implementations. So topik dia table 1 barriers and challenge and lean implementation. So kita ada authors sebelah kiri, kat sini kita ambil Jiju and Achanga, dua scholar big name kat sini. So ada focus of research and main finding and critical success factor. For example, Jiju focus of research strength and weaknesses of SME in Sisima project and leans. So dia punya main finding adalah management involvement and participation, linking Sisima to customer, linking Sisima to business strategy. Sebaliknya Achanga mentionkan critical success factor for lean implementation SMEs. So dia highlight leadership, management, finance, organizational culture, skill and expertise bawah main finding and critical success factors. Okay, so ada continuous, pakcik ambil refer kat bawah je. Waring and Bishop 2010 address their lean practice might not be easy to achieve in making both efficiency and effectiveness improvement in healthcare. Table 1 show the critical success factor OLP. So ni sama juga kita ada authors. Kalau you perasan paper pakcik memang pakcik guna authors and critical success factors of lean practice. So tak salah sama ada critical ataupun practice. So kat sini kita ada authors and practice. So ada beberapa scholar, Anvari, Holden, Al-Shkari, Al-Najim et al, Habibin et al 2012 and Kundu and Manohar. For example, Anvari dia kata critical success factor of lean practice dia management, commitment and organizational culture. Dan kalau macam Holden, employee involvement, management support and preparedness of change. So dia tujuan untuk kita bincangkan untuk yang ni siri yang ke-16 ni nak tunjukkan bagaimana you boleh menghasilkan table. So semudah ini ataupun kita boleh buat bila ada table ada 2 bahagian. Yang pertama authors, kemudian kita practice. Dalam kes ni pakai critical success factors of lean practice. So kita dah masuk ke siri yang ke-17.
Okay, siri yang ke-17 untuk malam ni. So siri yang ke-17 ni dia masuk topik lain, iaitu bedah dan bincang untuk menulis satu perenggan dan membangunkan kerangka framework based on the literature. So kita nak bangunkan kerangka framework, maksudnya kita nak tengok macam mana menghasilkan kerangka framework dalam sebuah artikel spesifik dalam bahagian literature review. So one paper daripada Kaustav, Kundu dan Fabiana et al. As tajuk dia adalah An Evaluation of Preventive Maintenance Framework in the Italian Manufacturing Companies. So kita nak tengok dia punya research framework. So kat bawah tu nampak Evo, nampak macam gambar kilat sikit. So dia ada 3 variable ataupun 3 construct utama. Machine ledger, checklist and standard maintenance procedure. So memang tajuk dia maintenance, so that's why dia tak ada standard operation procedure, dia pakai standard maintenance procedure. So ayat ni pakcik ambil perenggan yang kat atas tu, these frameworks is based on integration and interconnection among different tools described in section 2. In the development framework, ayat tu the development framework, these tools have been modified in order to reach higher level standardization and modularization. And figure 1 show interconnection between different tools. Okay, pakcik ulang lihat untuk ayat yang nak highlight figure ni. In the development framework, sebab kita bincang design framework kan, the development frameworks, these tools have been modified in order to reach higher level of standardization and modularization. Figure 1 show interconnection between these different tools. Nampak tak guys? Okay, pakcik tekankan pada gambar rajah tu lah. Kat bawah tu ada satu perenggan lain, so nak on behalf. And this section composed in 3 parts. Firstly, the different modified tools are described in all their part. Focus the intention on the structure and composition. In the second part, to focus about how the framework works. Third part, I explain innovative part of the development framework. This is an outline lah for this purpose articles. Okay, kita pergi paper yang kedua bertajuk Analytic Framework for Interdiscipline Collaboration in Inclusive Education by Jedus et al. So dia ada figure kat bawah tu, kalau you nampak ada sebelum pakcik explain perenggan tu, pakcik tunjukkan gambar rajah di bawah. So ada 3 area iaitu trust, joint venture and knowledge sharing. So dia ada mention we identity. So identity dari satu anak mana dia kata we identity. So dekat trust, joint work and knowledge sharing. So dia ada beberapa perkataan, trustworthiness, competence, reliability. So this is trust. So kita ada joint venture, kasi collaboration, coordination and cooperation. So dia ada layer ke atas tu, dia ada transfer, translation and transformation. So kat bawah layer 2, competence, reliability. So joint work dia ada coordination, knowledge sharing dia transfer and translation. Last sekali joint work tu adalah cooperations, tetapi trust dia based pada reliability and knowledge sharing based pada transfer. So kita akan nampak beberapa perkataan kat sini dah kalau tengok daripada trust. So dia based pada reliability, second daripada bawah kan, reliability and competence, kemudian reliability, competence and trustworthiness. Kemudian dekat joint venture dia dapat cooperations, then they go to coordination, kemudian collaborations. Kalau knowledge sharing start from the transfer, kemudian transfer and translation, kemudian transfer, translation and transformation. This is some of the framework that they suggest from previous authors lah, Jedus ni and all. Okay. Okay, next kita go to the satu paper daripada Paulson and Sandberg. Tajuk dia Paradox in Supply Chains, the Conceptual Framework for Packed Product. So kat sini dia pakai conceptual framework. So kita tengok satu gambar rajah kat sini, kat bawah tu punya figure 1, packet product paradox and PPP on the two system level. So kat gambar rajah tu kita akan nampak ada represent on 3 companies. So kita ada system level 2 each company tu. So dia ada company 1, company 2 and company X. So that's bawah company 1 tu packaging system dan juga company 2 dan company N ada packaging system, tapi dia nak tunjuk kat sini berkaitan dengan intra-organizational paradox. So dari gambar rajah juga yang mentionkan ada process of the anak panah tu to show the supply chain paradox. So ni some of the good gambar rajah lah. So kita pergi figure lah ya. By applying paradox theory to package product in supply chain, paradoxical tension and the two system level, figure 1 can be understood in the integrated framework. So gambar rajahnya seperti mana ni dinyatakan dalam ayat perenggan ni, this figure 1 can be understood in the integrated framework. So integrated framework tadi macam pakcik explain tadi, dia ada 3 companies based on system level 2 on the packaging system. So dia nak tunjukkan is intra-organization paradox tu by use the supply chain paradox.
Okay, next paper yang keempat adalah framework for quality assurance for achieve and record management education in the open distance e-learning environments in Eswatini. Okay, paper yang keempat ni untuk represent research ataupun frameworks. Maksudnya research ataupun conceptual framework. Okay, kat sini dia pakai use a term framework. So tajuk dia a proposed framework for quality assurance for ARM education in open distance e-learning. Kita pergi kat pengam bawah tu. The study design a quality assurance framework for the implementation of ARM education on ODEL's platform and reflect in figure 1. So dia just dia explain apa dia dan kemudian cakap as reflect in figure 1. So figure 1 tu kita nampak satu-satu gambar rajah, gambar circle sebenarnya tapi gambar bentuk ada pecahan 1, 2, 3, 4, 5, 6. So yang ibu dia duduk tengah. So ibu dia adalah quality assurance in education. So daripada atas dia start dari institutional policies and mission, program design and development. Nombor 3 learning infrastructure and resources. Kemudian nombor 4 student assessment and evaluation. Nombor 5 examination or assessment security. The last one is student support and progression. So kita ada 6 perkara dalam quality assurance in ARM education model dipanggil proposed framework for quality assurance for ARM program in ODEL. Okay, itu dia punya gambar rajah proposed framework. So kat tajuk dia tak cakap proposed framework tapi exactly dekat sebenarnya gambar rajahnya adalah proposed framework. So paper yang kelima adalah a certification frameworks. The word is certification framework for managing the risk of non-compliance and non-conforming building products. A Western Australia perspective. So dekat sini ada dua figure dia mention, figure 18 dengan figure 19. So dalam ayat dia baca-baca this finding along with identify other jurisdictional action and potential action have then been used to develop interpretation of the current WA product certification framework from which idealized building product certification framework has been formulated as pictured in figure 18, 19 respectively. Okay, this framework that has been discussed with the range of industry practitioners through the interview stage of the research to capture. The benefit using this framework is use friendliness and is effective in clarifying WA building product certification frameworks. So kat sini yang kita akan tunjuk gambar rajah tu dia akan highlight framework has been formulated as pictured in figure 18 and 19 respectively. So di gambar rajah dia agak-agak cramp tapi memang is good sebab because dia dapat compress. So dia ada gambar rajah tu ada berapa layer, 1, 2, 3, 4 layers. So daripada bawah dia ada installations and certification, kemudian supply and delivery stage, design and specification stage, and manufacture certification stage. So kalau baca-baca dari bawah lah, tapi kalau baca daripada atas dia start dengan manufacture and certificate stage sampai installation and certification stage. So ada empat layer kat sini lah how that dia start dengan product concept developments, okay, kemudian dia berakhir dekat occupancy permit obtains BA9. Okay, so this is actually from this framework dia akan libatkan beberapa act lah. So building act, so the building regulation based on the Australian Standard Conforming Infrastructure and National Construction Code. Okay. Okay, kita pergi yang ke-18. Masih lagi membincangkan kerangka framework tapi di bahagian yang kedua. So tajuk PRISM, PRIMS, dia pun sebut PRISM, a strategy decision framework for cyber security risk assessment. So this paragraph dia start dengan S is highlight in the bottom row of figure 3. Dia ayat tu lah, as highlight in the bottom row of figure 3. So kita boleh ambil ayat ni. Ayat ni macam friendly sikit nak ambil kan. As is highlighted in the bottom row of figure 3, multiple factor can be associated with the same underlying themes. So kita direct tengok figure ni. So figure ni dia nama besar dia decision framework for cyber security risk assessment PRISM PRISM workflow tadi. So dia ada beberapa kategori kat sini. Yang box atas tu kalau you perasan dia ada memang ada tulisan warna merah tulis PRISM. Okay. Jadi tapi dia start dulu dengan key risk ataupun area vectors, kemudian risk factors, kemudian P yang tadi masuk je PRISM tu prioritization weighting, kemudian resources allocation R,
kemudian implement I, standardize S, monitor M, kemudian risk rating level 1 to 7. So dia ada kat sini. So kat bawah kali biru tadi yang PRISM tu dengan key risk area dengan risk factor tu, bawah tu ada komponen. Dia start dengan, for example lah, kalau saya ambil dekat prioritization weighting tu, dia ada highlight and range the severity of risk factor agency organization operation. Okay, dekat bawah tu nampak macam dia something like macam drawing, dia satu macam house risk management. So there is 3 stage. Stage 1 reactive, stage 2 proactive, and stage 3 enterprise. So there are the risk rating level. So 1 or 2, 3 or 4, 5, 6, 7. So 1 or 2 to poor, 3 or 4 to fair, 5 good, 6 very good, 7 excellent. So the rating of the level tu 1 to 7. So level 7 tu yang paling excellent lah. Okay, this is the sum of the this is a show satu contoh yang berkaitan cyber security decision framework based pada PRISM workflow. Okay, paper seterusnya berkaitan dengan imitation and immigrant entrepreneurship and analytic framework. So kat sini ada an analytic framework based on imitation in immigrant entrepreneurship. So ada satu gambar rajah besar kat bawah ni, guys. So in section 3, we also use a study to immigrant entrepreneurship that directly or indirectly refer to phenomena of imitation. It must be stressed once again, however, that imitation of rarely a main focal point in study of immigrant entrepreneurship. For that reason, most of the study was used organized around aspect of immigrant entrepreneurship different than imitations. So dalam gambar rajah figure 1 tu dia just tulis C figure 1. Dia kata we use organized around aspect immigrant entrepreneurship different than imitation. Dia bracket C figure 1. So figure 1 kat bawah tu. So macam mana dia dapat idea melukis kat situ? Okay, atas sekali tulis entrepreneur characteristic. So dia pergi pada 3 iaitu generations, culture, language, skill, and past experience at similar business. So 3 tadi tu, generation, culture, dan past experience tu. So dia akan turun. Kalau generation dia go to the cost, kalau cultural pergi target, lepas tu ada constant. So ada tengok anak panah tu lah. Tapi dia dapat macam satu flow tau. Start pada cost, kemudian target, kemudian content. So dekat bawah tu kita akan nampak dia punya konteks immigrant entrepreneurship. Dia go to the local condition and ethnic group characteristic. Kalau local condition dia highlight host country situation, dan ethnic group characteristic dia ada ethnic, identity, strong or weak, concise dengan resources. So kat situ dia akan kat tengah-tengah tu macam tadilah macam Haji sebut, dia ada cost, target and contents lah. So dia ada kaitan, kalau cost dia ada efficiency, legitimacy dengan risk avoidance, target dia ada frequency based imitation, trade based imitation, outcome based imitation, content dia ada business model dengan internal process. Okay. Kita pergi paper yang ke-8 dalam konteks kita punya research atau conceptual framework. Tajuk dia Halal Six Sigma Framework for Defect Reduction. Okay, paper ni ada satu perenggan yang panjang. So pakcik highlightkan dua ayat pertama ke atas that relate, nak mention pasal minta kita refer figure tu. So case ni contoh ni figures And HSS framework was developed by modify the IDFO meta model to reduce halal defects. The context issues in figure 1. Dia pendek ke sini, the context issue. Maksudnya kita nak cerita pasal meta model to reduce halal defect. Kita tu titik, kemudian mention the context issue in figure 1. So figure 1 tu akan nampak ada 4 perkara besar. Okay, tengah-tengah tu memang dia mention pasal halal Six Sigma program, so activity. So from halal Six Sigma program tu dia start kat atas dia cerita pasal quality and halal policy. So halal policy dia insurance system and procedure standard. Six Sigma kita ada philosophy, methodology and procedure. From raw material, dia raw material cover to input. So raw material is input. So activity is halal Six Sigma program, and output dia adalah halal defect reductions. So again satu lagi adalah mechanism. So dia ada 4 perkara kat sini. Sebelum nak sampai ke output, dia ada control quality halal policy tadi, dia go through the Six Sigma program activities. Raw material input pun akan pergi pada halal Six Sigma program iaitu activities. Kemudian ada Six Sigma resources lah, kita panggil mechanism. So mechanism ada 2 iaitu tools dengan people. So tool ada brainstorming, CPOC, root cause analysis dengan Pareto diagram. People kita ada quality and halal insurance team dengan Six Sigma team lah. So all these thing nak pergi pada halal defect reduction lah. Itu ataupun output dalam nak mention pasal halal Six Sigma punya frameworks. Okay, paper ke-9, compliant mediating role within the root construction regulatory frameworks.
So yang kat sini ada satu highlight figure sebenarnya. To second step involve analyze interpretation that enable merging and eliminating similar factors. Accordingly, 6 compliant factors and 7 project size factor will establish. So dia bracket lagi figure tu. So ni pun tak semestinya kita nak tulis dalam satu ayat. Based on the table of figures, semua kat sini dia mention 6 compliant and 7 project size factor were established. Dan sebelum nak dia titik tu dia bracket figure tu. So kita berkata ni figure tu. So gambar rajah tu ada 3 perkara, triangle. So dia start dengan A, compliance factors akan memberi kesan kepada compliant with regulatory framework. So dah nak panah kena A kepada B tu. Kemudian B tadi, compliant with regulatory framework akan pergi pada project success. Masa yang sama, compliant factors yang A tadi akan pergi pada project success. Jadi both of A dan B tu dia nak beri kesan pada project success. Compliance factor memberi kesan pada project success. Compliant factors juga memberi pada compliant with regulatory framework. Dan compliant with regulatory framework tadi akan memberi kesan pada project success. So notes kat bawah tu tulis compliant factors. So kita boleh tak notes kat dalam satu gambar rajah. So dalam kes ni cakap compliant factors include familiarity, monitoring activity, provisionalism, sanctions, perceived inefficiency and contractor resistance. So yang ni nama dia adalah conceptual model showing selected compliance and project success factors. So nak berkaitan dengan selected compliance dengan project success lah. Okay. Kemudian paper yang tajuk yang ke-10 artikel yang ke-10, development of framework for lean enterprise. So ni adalah framework spesifik untuk lean enterprise. So dia mulakan ayat menarik perhatian ni, dia berkaitan dengan silence features of proposed lean enterprise framework. Figure 1 present a conceptual comprehensive framework of lean enterprise. In this section, we try to list out the silent features of the proposed lean enterprise framework. So dia ada point-point kat bawah tu. Tak baca lah point-point tu, cuma nak mention dalam bahagian ni, dia start dengan figure 1. Dia terus mention figure 1 present a conceptual comprehensive of framework of lean enterprise. So di gambar rajah dia ada gambar macam lean enterprise. Common lah kalau sebut lean ni, memang kita memang terinfluence daripada apa kita panggil house of quality ataupun apa kita panggil house of leans. So atas tu dia jadi macam lean enterprise. So dekat bawah sekali tu dia ada based on the human resource management and management commitment and leadership. This common type of management lah. So atas lean enterprise, so kita punya target nak capai lean enterprise, tapi kita base memang kena ada good in term HRM and management commitment and leadership. So dia cover on the knowledge management, on the supply chain management, information technology system, concurrent engineering, just-in-time production, elimination of waste, continued improvements, total quality management, total productive maintenance, standardization, customer relation management. So this is a house of lean enterprise pillar lah, that basic support by HRM or management commitment and leadership. So represent a comprehensive lean enterprise framework. Okay, itu saja perbincangan Pak Cik berkaitan dengan the gabungan the series of 16, 17 dan 18 untuk represent yang 16 tadi. Kita buat continuity pada siri yang ke-15, iaitu menunjukkan contoh-contoh tables dan juga rajah sebenarnya. Tetapi untuk yang siri yang ke-16 dengan 17 dengan 18, 17 dengan 18 lebih menekankan dari sudut research ataupun conceptual framework yang biasa kita hasilkan dalam sebuah artikel. Jadi semoga bermanfaat dengan perbincangan nak membuat ayat yang mudah bila kita nak attach ataupun kita nak tunjukkan dari sudut gambar rajah dan jadual. Begitu juga dengan research dan conceptual framework. Okey, terima kasih. Sebarang kekurangan ataupun sebutan yang tidak jelas dalam menerangkan siri yang ke-16, 17 dan 18. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa untuk siri yang akan datang, iaitu siri ke-19. Okey, kita jumpa lagi untuk siri yang berikutnya. Terima kasih lagi sekali. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat malam semuanya. Okey, terima kasih lagi sekali.